హాయ్ వెల్కమ్ టు ఆరెంజ్ డైరీస్. ఈ వీడియోలో మీకు క్యూబర్నెటీస్ని లోకల్ మిషన్లో ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలో చూపిస్తాను. క్యూబర్నెటీస్ ఇన్ క్లౌడ్ ఇన్స్టలేషన్ నేను ఒక ఫ్యూ మంత్స్ బ్యాక్ చేసిన ఒక వీడియో. ఆ వీడియో ఎందుకంటే ఒక క్లస్టర్ని ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలో ప్రాసెస్ ఒకటే చూపించాను. బట్ ఈ ఎగ్జామ్స్ కోసం ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు ఆ క్లస్టర్ యూస్ చేసి ప్రిపేర్ అవ్వాలంటే చాలా కష్టం, ఎందుకంటే కొంచెం కాస్ట్ ఎక్కువ అవుతుంది. అదే మీకు లోకల్లో క్లస్టర్ ఉంటే మీరు ఎప్పుడంటే అప్పుడు ఆన్ చేసుకోవచ్చు, ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు, అండ్ హౌ లాంగ్ యూ కెన్ ప్రాక్టీస్. ఇన్ కేస్ ఆ క్లస్టర్లో ఏమైనా ఇష్యూ అయినా కానీ ఈజీగా రిమూవ్ చేసి మళ్ళీ కొత్త క్లస్టర్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఈ ఇన్స్టలేషన్కి సంబంధించిన స్టెప్స్ అన్నీ ఒక డాక్యుమెంట్ లాగా చేసి దాన్ని గిట్లో అప్లోడ్ చేశాను. మీరు ఈ డాక్యుమెంట్ ఫాలో అయ్యి ఈజీగా ఇన్స్టలేషన్ని చేయొచ్చు. ఈ ఇన్స్టలేషన్కి ఉన్న 2 రిక్వైర్మెంట్స్. ఒకటి, మినిమం 8 GB ర్యామ్ ఉండాలి మీ మిషన్లో. రెండోది, మీకు అడ్మిన్ రైట్స్ ఉండాలి. లైక్ మీ ఆఫీస్ మిషన్స్లో వాటిలో అయితే ఇన్స్టాల్ చేయలేరు. అండ్ ఆల్సో ఈ ఇన్స్టలేషన్ని లైనక్స్ ఓఎస్ లైక్ ఉబుంటు, పాప్ ఓఎస్, ఫెడోరా, ఎనీ లైనక్స్ మిషన్లో క్రియేట్ చేయొచ్చు, అండ్ విండోస్ మిషన్లో కూడా. బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ అస్ యూజ్ విండోస్ మిషన్స్, సో వాళ్ళకి ఈ స్టెప్స్. అండ్ కమింగ్ టు ది టూల్స్ వీ నీడ్, ఎదర్ VMware వర్క్ స్టేషన్ ద్వారా వెళ్ళచ్చు లేదా Virtualbox. అండ్ వర్క్ స్టేషన్ కొంచెం అంటే వర్క్ స్టేషన్ లైసెన్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఈ మెథడ్ ఫాలో అవ్వండి. లైసెన్స్ లేని వాళ్ళు గో విత్ Virtualbox. సో ఫస్ట్ I will download these tools and install it. Then we can proceed with the cluster configuration. ఫస్ట్ Virtualbox చేద్దాం. Click on the latest download 7.0 completely compatible. Windows host ఇది డౌన్లోడ్ అవుతుంది. అండ్ ఐ విల్ గో టు Vagrant. ఇది సెకండ్ టూల్. క్లిక్ ఆన్ డౌన్లోడ్, కమ్ టు విండోస్ అండ్ సెలెక్ట్ డౌన్లోడ్. అండ్ ఫైనల్లీ గిట్. క్లిక్ ఆన్ డౌన్లోడ్. గో ఫర్ 64-bit ఇన్స్టాలర్. సో Virtualbox, Vagrant అండ్ గిట్ డౌన్లోడ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఫస్ట్ నేను Virtualbox ఇన్స్టాల్ చేస్తాను. క్లిక్ ఆన్ ఓపెన్ ఫైల్, లేదా మీరు ఫోల్డర్లోకి వెళ్ళి దాన్ని రైట్ క్లిక్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు. సో Virtualbox, రైట్ క్లిక్, రన్ యాజ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్. ఇన్స్టలేషన్ ఈజ్ వెరీ బేసిక్. అన్నీ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్, నో నీడ్ టు చేంజ్ ఎనీథింగ్. Click on finish. So Virtualbox ప్రాపర్గా ఇన్స్టాల్ అయింది. Now we'll go for git. ఈ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి అండ్ దెన్ క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. Click on finish and finally Vagrant. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, Kubernetes క్లస్టర్ ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే ఇవి నెససరీ టూల్స్ మాత్రమే. ఇవి ఎలా యూస్ చేయాలో తెలియాల్సిన అవసరం అస్సలు లేదు. Vagrant ఈజ్ ఏ గుడ్ టూల్, నేర్చుకుంటే చాలా మంచిది. బట్ ఈ ఇన్స్టలేషన్ కోసం యూస్ చేస్తున్నాం అంతే. సింపుల్గా ఒక 4-5 కమాండ్స్ ఉంటాయి, నేను చూపిస్తాను అవి. నౌ క్లిక్ ఆన్ ఫినిష్. రీస్టార్ట్ అడుగుతుంది. రీస్టార్ట్ చేసి కంప్లీట్గా మళ్ళీ ఇన్స్టలేషన్ని స్టార్ట్ చేద్దాం. ఇన్స్టలేషన్ కంప్లీట్ అయింది. ఇప్పుడు ఒక ఫోల్డర్ ఓపెన్ చేసి ఆ ఫోల్డర్లో మనం ఈ కంప్లీట్ సెటప్ని సేవ్ చేద్దాం. క్రియేటింగ్ వన్ ఫోల్డర్, VMs, అండ్ హియర్ రైట్ క్లిక్ చేస్తే మీకు ఓపెన్ ఇన్ టెర్మినల్ ఆప్షన్ వస్తుంది. ఇన్ కేస్ ఇది రాకపోతే షిఫ్ట్ ప్రెస్ చేసి దెన్ యూ కెన్ సీ దిస్ ఆప్షన్, పవర్ షెల్, గిట్ బ్యాష్ ఏదన్నా కానీ ఓపెన్ ఇన్ టెర్మినల్.
సో గిట్ బ్యాష్ ఓపెన్ అయింది అండ్ హియర్ అండ్ ఇక్కడ నేను క్రియేట్ చేసిన ఫోల్డర్లోకి వెళ్తాను. అండ్ నౌ ఐ విల్ కాపీ ది కోడ్. క్లిక్ ఆన్ దిస్ కోడ్ బటన్ అండ్ ఇది కాపీ చేయండి లింక్. దెన్ యూస్ గిట్ క్లోన్. స్క్రిప్ట్ డౌన్లోడ్ అయింది. ఇక్కడ మీకు 2 ఫైల్స్ ఉన్నాయి, వన్ ఫర్ వర్చువల్బాక్స్ అండ్ వన్ ఫర్ VMware. సో ఈ ఫోల్డర్లోకి వెళ్ళి VMware అనే ఫైల్ని డిలీట్ చేయండి అండ్ వర్చువల్బాక్స్ అనే ఫైల్ని రీనేమ్ చేయండి. రిమూవ్ దిస్ వర్చువల్బాక్స్. నౌ వేగ్రెంట్ యూస్ చేసి ఈ వర్చువల్ మిషన్స్ని క్రియేట్ చేస్తాం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ ఫైల్లో ఏముందో చూద్దాము. సో హియర్ యూ కెన్ సీ 3 virtual missions. Each one has its private IP address and CPU, RAM ఇవన్నీ కాన్ఫిగర్ చేశాను. అండ్ దిస్ మిషన్ విల్ బి ది మాస్టర్ అంటే కంట్రోల్ ప్లేన్ నోడ్ అండ్ దీస్ 2 విల్ బి ది వర్కర్ నోడ్స్. ఇన్ కేస్ మీకు అంత పవర్ఫుల్ మిషన్ లేదు అంటే యూ కెన్ డిలీట్ వన్ ఆఫ్ ది వర్కర్ నోడ్. ఐ డోంట్ థింక్ సో ఇట్స్ నెసరీ. ఇన్ కేస్ లేకపోతే ఇది డిలీట్ చేసి ఓన్లీ 2 మిషన్స్తో క్రియేట్ చేయొచ్చు. యూ కెన్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ కాన్ఫిగ్ టిల్ ఈ ఏరియా మటుకు డిలీట్ చేసేసి ఈ ఫైల్ని సేవ్ చేసి దెన్ నేను ఇప్పుడు రన్ చేయబోయే కమాండ్స్ని రన్ చేయొచ్చు. వేగ్రెంట్ యూస్ చేసి ఈ కమాండ్స్ రన్ చేసేదానికన్నా ముందు కొన్ని టూల్స్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి, లైక్ ప్లగిన్స్ లాగా. ఇన్ కేస్ VMware డెస్క్టాప్ యూస్ చేస్తుంటే ఇది ఇన్స్టాల్ చేయండి. ఇన్ కేస్ ఇట్స్ ఓన్లీ వర్చువల్బాక్స్, కాపీ దిస్ వన్ అండ్ ఇన్స్టాల్. ఐ నో దిస్ ఈజ్ ఎ లాంగ్ ప్రాసెస్ బట్ ఇది ఓన్లీ వన్ టైం చేస్తాము, మళ్ళీ చేయం. నౌ రన్ Vagrant up. Vagrant up, provider is VirtualBox. సో ఇక్కడ చూసామంటే ఇది డౌన్లోడ్ అవుతుంది. బెంటో ఉబుంటు 22.04 అనే వర్షన్ ఇంటర్నెట్ నుంచి డౌన్లోడ్ అవుతుంది. ఇది ఓన్లీ వన్ టైం జరుగుతుంది అండ్ బేస్డ్ ఆన్ మీ ఇంటర్నెట్ స్పీడ్ ఇది డౌన్లోడ్ అయ్యేదానికి 5 to 10 minutes అవ్వచ్చు. వన్స్ ఇది డౌన్లోడ్ అయిందంటే దెన్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ఈజీ. సో బాక్స్ డౌన్లోడ్ అయిపోయింది. నౌ ఇట్స్ ట్రైన్ టు క్రియేట్ ఏ న్యూ వర్చువల్ మిషన్. సో CP అనే వర్చువల్ మిషన్ క్రియేట్ అయింది. సో హియర్ యూ కెన్ సీ వన్ వర్చువల్ మిషన్ హ్యాస్ బీన్ క్రియేటెడ్. సో బ్యాక్ ఎండ్లో ఏం జరుగుతుందంటే మిషన్ క్రియేట్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ ఈ స్క్రిప్ట్స్ ఫోల్డర్లో ఈ installation.sh అనే స్క్రిప్ట్ రన్ అవుతుంది. సో ఆల్ దీస్ కమాండ్స్ అన్ని 3 మిషన్స్లో రన్ అవుతాయి. సో ఇట్స్ లైక్ Kubernetes వర్షన్ ఏంటి, క్రయో అనే కంటైనర్ ఇంజన్ యూస్ చేస్తున్నాను ఇన్స్టలేషన్కి, సో దాని వర్షన్ ఏంటి, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కమాండ్ ఈ స్క్రిప్ట్లో ఉంది. సో ఇట్స్ రన్నింగ్. సో CP అనే మిషన్ క్రియేట్ అయింది. నౌ ఇట్స్ ట్రైంగ్ టు క్రియేట్ ది అదర్ మిషన్ KHW1. నౌ యూ కెన్ సీ ఇక్కడ ఇంకో మిషన్ యాడ్ అయింది KHCP KHW1.
Now it's trying to create worker node 2. So third mission start అయింది. నా థర్డ్ మిషన్ స్టార్ట్ అయ్యే లోపల ఐ విల్ కనెక్ట్ టు ది ఫస్ట్ మిషన్. సో దీనికి మీరు ఏం చేయాలంటే ఓపెన్ 3 టెర్మినల్స్, 1 2 3, అండ్ ఈ ఫోల్డర్ ఎక్కడైతే ఉందో ఆ ప్లేస్కి వెళ్ళాలి. Now we can see the list of VMs. So third mission ఇంకా రన్ అవుతుంది. So I can see 3 missions in running status. So I will connect to the first mission. Kades_cp. దీన్ని కనెక్ట్ చేయాలంటే కమాండ్ vagrant ssh mission name. సేమ్ వే మిగతా 2 మిషన్స్ కనెక్ట్ అవుతాను. సో ఇట్స్ డన్ హియర్. So I am in Vagrant CP mission right now. So first thing I'll do is I'll disable the swap. And same thing I will disable it permanently, and అంటే మిషన్ రీబూట్ అయిన తర్వాత కూడా స్వాప్ మనకి ఆఫ్లో ఉండాలి. దానికి కమాండ్ ఇది. సో come down and comment this line. అన్ని మిషన్స్లో చేయాలి ఇది. త్రీ మిషన్స్లో స్వాప్ డిసేబుల్ అయింది. నౌ కమ్ టు ది డాక్యుమెంట్. సో ఇప్పటివరకు మనం చేసింది ఇదే. ఫస్ట్ క్లోన్ చేసాము, ఆ ఫోల్డర్లోకి వెళ్ళి వేగ్రెంట్ అప్, మిషన్స్ అన్నీ అప్ అయ్యాయి. అండ్ నౌ స్వాప్ ఆఫ్ చేసాం బోత్ మాస్టర్లో వర్కర్ నోట్స్లో. అండ్ నౌ విల్ ఇనిషియలైజ్ ది మెయిన్ Kubeadm init కమాండ్. అండ్ ఇక్కడ VMware యూస్ చేస్తే ఈ కమాండ్ రన్ చేయండి. అండ్ ఇఫ్ యు ఆర్ యూజింగ్ Virtualbox, ఈ కమాండ్. సో మనం Virtualbox యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి విల్ గో ఫర్ దిస్ కమాండ్. అండ్ సీ ది ప్రాపర్ నోడ్ CP. ఒక 2 to 4 minutes పడుతుంది కమాండ్ రన్ చేసేదానికి. అండ్ కర్సర్ కూడా బ్లింక్ అవ్వదు. సో బీ పేషెన్స్. సో ఈ కంప్లీట్ ప్రాసెస్లో Virtualbox, Vagrant అండ్ గిట్ డౌన్లోడ్ చేయడం, ఈ మిషన్స్ని కాన్ఫిగర్ చేయడమే టైం ఎక్కువ తీసుకుంటుంది. అండ్ ఇది కూడా మీ ఇంటర్నెట్ స్పీడ్ బేస్ చేసుకొని. సో వన్స్ ఈ మిషన్స్ అప్ అయ్యాయంటే మిగతా కాన్ఫిగరేషన్ అంతా చాలా ఈజీ. సో నేను ఆల్మోస్ట్ 4 minutes వెయిట్ చేశాను అండ్ ఇట్ వెంట్ త్రూ. నెక్స్ట్ థింగ్ ఏం చేయాలంటే ఈ 3 lines కాపీ చేసి రన్ చేసేయండి. అండ్ దెన్ కాపీ ది Kubeadm కమాండ్. ఈ కమాండ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. కాపీ ఇట్ అండ్ సేవ్ సమ్వేర్ సేఫ్.
అండ్ స్టార్టింగ్లో sudo యాడ్ చేయండి. Now come to the documentation, and ఈ 3 steps ఆల్రెడీ రన్ చేసాము. Now we'll set up the Calico network. ఇది 3 మిషన్స్ మధ్యలో ఒక నెట్వర్క్ క్రియేట్ చేస్తుంది. సో ఓన్లీ పాడ్స్ కెన్ కమ్యూనికేట్ విత్ ఈచ్ అదర్. సో ఇది మాస్టర్ నోడ్లో రన్ చేయాలి. సో నెట్వర్క్ కాన్ఫిగర్ అయింది. నౌ కమ్ టు దిస్ కమాండ్, కాపీ ఇట్ అండ్ రన్ ఇన్ బోత్ ది వర్కర్ నోడ్స్. సో వర్కర్ నోడ్స్ రెండు కూడా సెట్ అయ్యాయి. నౌ లెట్స్ సీ ది స్టేటస్. సో యూ కెన్ సీ హియర్ ద ఇన్స్టలేషన్ ఈజ్ సక్సెస్ఫుల్. 3 nodes రెడీ స్టేటస్లో ఉన్నాయి. అండ్ వీ విల్ ఆల్సో ఇన్స్టాల్ ది మెట్రిక్ సర్వర్. సో మాస్టర్ నోడ్లో ఈ కమెంట్స్ రన్ చేయాలి. జస్ట్ కాపీ అండ్ పేస్ట్. అండ్ నౌ ఈ 3 మిషన్స్లో ఈ 2 క్లోజ్ చేసేయచ్చు, వాటితో మనకి ఇంకా పని లేదు. సో మెట్రిక్ సర్వర్స్ ఇలా వస్తుంది మీరు రన్ చేస్తే ఎర్రర్ అని. సో జస్ట్ ఏం చేస్తారంటే కమ్అవుట్ ఆఫ్ దిస్ మాస్టర్ నోడ్ అండ్ మళ్ళీ ఒకసారి SSH చేసి దాంట్లో లోపలికి వెళ్ళండి. Now we will again run the same command. So still కొంచెం టైం కావాలి. సో లెట్స్ క్రియేట్ ఎ డిప్లాయ్మెంట్ ఇన్ ది మీన్ టైమ్. అండ్ దానికన్నా ముందు ఐ విల్ ట్రై టు కాన్ఫిగర్ ది బ్యాష్. సో కొంచెం టాప్కి వచ్చి బ్యాష్ RCMD అండ్ యూ నీడ్ టు ఇన్స్టాల్ దిస్ బ్యాష్ కంప్లీషన్. ఇది మాస్టర్ నోడ్లో రన్ చేయాలి. అండ్ ఈ బ్యాష్ SRC ఫైల్లో లాస్ట్కి వచ్చి కాపీ దీస్ 3 కమాండ్స్ అండ్ పేస్ట్. సేవ్ ది ఫైల్ అండ్ execute the bash once again. Now I can use shortcuts. ప్రస్తుతానికి no pods and no deployments. So let's create a pod. Kubernetes K అంటే kubectl, create deploy. ఈ డిప్లాయ్ పేరు మైన్ అని ఇచ్చాను. I need 5 replicas on port 80. So deployment create అయిపోయింది. So now you can see pods are getting created. అండ్ దిస్ ఇస్ ది డిప్లాయ్మెంట్. ఇది ఫస్ట్ టైం చేస్తున్నాం కాబట్టి nginx ఇమేజ్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి, దానికి ట్రై చేస్తుంది. లెట్స్ డిస్క్రైబ్ దిస్ డిప్లాయ్మెంట్. సో ఇట్స్ ట్రయింగ్ టు డౌన్లోడ్ ది nginx image. లెట్స్ సీ ఏంటి ఈ ఎర్రర్ అని. సారీ, చిన్న టైపింగ్ మిస్టేక్.
So meanwhile we'll go and see nodes. So now metric servers కూడా ప్రాపర్గా వర్క్ అవుతుంది. Ktop no ktop no అన్న నోట్స్ అన్న ఒకటి. లెట్స్ సీ ఫర్ pods. సో podsకి ఇంకా మెట్రిక్ సర్వర్ రాలేదు. And finally, so now you can see 5 pods running in this deployment and it's on port 80. So by this the installation is complete. ఇప్పుడు ఈ మిషన్ మీరు ఎంతసేపు ప్రాక్టీస్ చేసుకున్నా కానీ నో ఇష్యూస్. అండ్ వన్స్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకున్న తర్వాత జస్ట్ క్లోజ్ ఇట్ అండ్ ఈ మెయిన్ ఇన్స్టలేషన్ ఫోల్డర్లో Vagrant status. So all the 3 missions ante control plane node and both the worker node should be in running status. Now ee 3 mission ni aapeyali. So once I did the practice I need to shut down them. Deeniki command vagrant halt. So one by one mission ippudu shut down అయిపోతాయి. So first W2, then W1, then control plane. ఇక్కడ చూసారంటే ఈ 3 మిషన్స్ అలాగే ఉన్నాయి బట్ పవర్డ్ ఆఫ్ స్టేటస్లో ఉన్నాయి. అండ్ నౌ వెన్ ఎవర్ యూ నీడ్ ఇట్ జస్ట్ యూజ్ ది కమాండ్ vagrant up. ఇన్ కేస్ మీకు ఈ మిషన్స్లో ఏదైనా కాన్ఫిగరేషన్ చేశారు, సంథింగ్ మిస్టేక్ జరిగింది, సో మిషన్ కంప్లీట్గా కేయోస్ లాగా మారిపోయింది, దెన్ యూ కెన్ కమ్ హియర్ అండ్ యూస్ డిస్ట్రాయ్ కమాండ్. ఈ డిస్ట్రాయ్ కమాండ్ ఏం చేస్తుందంటే 3 మిషన్స్ని కంప్లీట్గా డిలీట్ చేసేస్తుంది. అండ్ అగైన్ ఫ్రమ్ స్టార్టింగ్ ఆన్వర్డ్స్ యూ నీడ్ టు డూ ది ఇన్స్టలేషన్. దానికి మళ్ళీ సేమ్ కమాండ్ vagrant up. అండ్ ఇన్ కేస్ ఇది సెకండ్ టైం చేస్తున్నారంటే మీకు అంత టైం పట్టదు, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ బాక్స్ అనేది డౌన్లోడ్ అయింది. సో హియర్ యూ కెన్ సీ, సో ఆల్రెడీ ఈ బాక్స్ అనేది మనం యూస్ చేస్తున్న Ubuntu డౌన్లోడ్ అయింది కాబట్టి సెకండ్ టైం ఆర్ థర్డ్ టైం చేసేటప్పుడు మీకు అంత టైం పట్టదు. I'll again try to bring them up and ఇప్పుడు చాలా టైం పట్టదు, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మిషన్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దే విల్ come up very fast. So this is the Kubernetes installation on our local mission. ఈ కంప్లీట్ ఇన్స్టలేషన్ అనేది ఫస్ట్ టైం చేసేటప్పుడు కొంచెం టైం పడుతుంది, 30 minutes to 1 hour బేస్డ్ ఆన్ ది ఇంటర్నెట్ స్పీడ్. అండ్ ఈ ఇన్స్టలేషన్లో మీకు ఏమన్నా డౌట్స్ ఉన్నా, ఏమైనా ఇష్యూస్ వచ్చినా కానీ కమెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి, ఐ విల్ ట్రై టు ఆన్సర్ దెమ్. అండ్ బేస్డ్ ఆన్ ది కమెంట్స్ మీకు వచ్చిన ఇష్యూలన్నీ క్లబ్ చేసి మళ్ళీ ఇంకో వీడియో చేస్తాను ఇన్ కేస్ దే ఆర్ మోర్ ఇష్యూస్. అండ్ 99% ఇష్యూస్ రావు, ఎందుకంటే Virtualbox ఫ్రీ, Vagrant ఫ్రీ అండ్ గిట్ ఆల్సో ఫ్రీ. జస్ట్ మీరు చూసుకోవాల్సింది ఓన్లీ వన్ థింగ్, మినిమం 8 GB ఆఫ్ ర్యామ్ ఉండాలి. 16 GB ఉంటే చాలా మంచిది, మినిమం 8 GB ఉంటే ఈ మిషన్స్ అనేవి పర్ఫెక్ట్గా రన్ అవుతాయి. అండ్ ద సెకండ్ థింగ్, ఒక ఫ్యూ మినిట్స్లో మిషన్ బూట్ అయిన తర్వాత చూపిస్తాను మీకు అది ఏంటి అని. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఐఎమ్ స్పీకింగ్ అబౌట్. ఇక్కడ Vagrant అనేది మన లోకల్ మిషన్కి మ్యాప్ అవుతుంది, సో దట్ మీరు కంట్రోల్ ప్లేన్లో ఏదన్నా YAML ఫైల్స్ క్రియేట్ చేసినా, ఎనీ అదర్ ఫైల్స్ క్రియేట్ చేసినా కానీ అవన్నీ మిషన్ డిస్ట్రాయ్ చేసినప్పుడు పోకుండా మనం లోకల్ మిషన్లో యూస్ చేసుకోవచ్చు. సో లెట్ ఆల్ దమ్ బూట్ అప్, ఐ విల్ షో యూ. సో అన్ని మిషన్స్ మళ్ళీ బూట్ అయ్యాయి. నౌ ఐ విల్ కనెక్ట్ టు ది కంట్రోల్ ప్లేన్ నోడ్. సో నేను ఇందాక చెప్పింది ఏంటంటే ఈ మిషన్ నుంచి మన లోకల్ మిషన్కి ఒక కనెక్షన్ ఉంటుంది. సో ఇఫ్ యూ గో టు ది /root డైరెక్టరీ, హియర్ యూ కెన్ సీ Vagrant అనే ఒక ఫోల్డర్ మ్యాప్ అయి ఉంటుంది. సో ఇఫ్ యూ గో ఇన్సైడ్ ఇట్, సో యూ కెన్ సీ ద సేమ్ ఫైల్స్ హియర్. లెఫ్ట్లో ఏ ఫైల్స్ ఉన్నాయో రైట్లో ఏ ఉన్నాయో.
like new text file. సేమ్ ఫైల్ క్రియేట్ అయింది. అంటే మీరు క్రియేట్ చేసుకుంటున్న ఫైల్స్ ఈ ఫోల్డర్లో కనుక చేసుకుంటే ఇట్ విల్ బి సేవ్డ్ ఇన్ యువర్ లోకల్ మిషన్, సో దట్ ఇన్ కేస్ ఈ కంప్లీట్ క్లస్టర్ని డిస్ట్రాయ్ చేసినా కానీ మీ ఫైల్స్ అనేవి ఎక్కడికి వెళ్ళవు. సో ఐ కెన్ క్రియేట్ a deployment YAML file here. సో దిస్ ఇస్ ది కంప్లీట్ ఇన్స్టలేషన్. మీ ఇన్స్టలేషన్లో మీకు ఏమన్నా డౌట్స్ ఉన్నా ఎనీథింగ్ ప్లీజ్ mention in the comment section and I will try to answer them. Thanks and see you in the next one.